Mtazamaji, saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki tumepatana hapa kwenye runinga ya Lookuptv. Mimi na mwenzangu Felista Dundo ananisaidia katika meza ya lugha ishara. Tutakuwa tunakufahamisha mengi ambayo yamejiri katika kaunti zote 47. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Lakini kabla tuja kutaarifu taarifa, mtazamaji, wacha mwanzo tupate vidokezo. Na kwenye vidokezo, kinara wa Azimio Raila Odinga akemea mrengo wa Jubilee uliojiunga na chama tawala cha UDA, huku mahakama ikizuia msajili wa vyama vya kisiasa kuidhinisha mabadiliko mapya ya uongozi wa chama cha Jubilee. Kwingineko, mshukiwa mkuu katika mauaji ya mwanamtindo Edwin Chiloba Jackton Odhiambo akataa uamuzi wa koti wa kumwachilia kwa dhamana, huku kesi hiyo ikisikizwa tena tarehe 23 mwezi huu. Mahakama yaamuru kuwa sheria ilifuatwa katika kubuni nyadhifa za mawaziri waandamizi, yani CAS. Na kwenye makala ya Sauti ya Mwananchi tunakuuliza, je, umeunga mkono serikali kuwapeleka wanajeshi maeneo yaliyo hatari ya wizi wa ng'ombe? Naam, karibu mtazamaji, naitwa Pheona Kenga na nisaidia katika meza ya lugha ishara. Jina lake ni Felista Dundo. Tunaanza taarifa wakati huu sasa hivi. Mahakama imesimamisha msajili wa vyama vya kisiasa kutoidhinisha marekebisho ya uongozi katika chama cha Jubilee. Mabadiliko hayo yalifanywa wiki jana, yalipelekea kutolewa kwa Jeremiah Kioni na David Murathe kama katibu mkuu na naibu wake mtawalia. Aidha, hii leo kinara wa Azimio Raila Odinga alifika kwenye makao makuu ya chama hicho na kuahidi kusimama na Jeremiah Kioni na kundi lake, akisema hao ndio wana Jubilee halisi na kuwa Jubilee ipo Azimio. Aidha, amekemea hatua ya serikali kuendelea kusambaratisha vyama vingine. Hatma ya chama cha Jubilee haijulikani baada ya chama hicho kugawanyika katika makundi mawili, moja likiongozwa na Jeremiah Kioni na lingine likiongozwa na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Naye Kenga. Hii leo makao mapya ya chama hicho yalipokea ujumbe unaoongozwa na Jeremiah Kioni akiambatana na kinara wa Azimio Raila Odinga, aliyekuwa mgombea mwenza Martha Karua, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, pamoja na kiongozi wa DAP Kenya Eugene Wamalwa. Viongozi hawa wakifika na taarifa maalum kutoka kwa kamati ya kusuluhisha mizozo ya vyama nchini. The Political Parties Tribunal issued an order to us, myself, Mheshimiwa Murathe and two others. And the order is very clear. It is hereby ordered, among the many other things, that pending inter-parties hearing and determination of the application, interim conservatory orders are hereby issued staying the respondent's decision and further staying any consequential action by the respondent towards effecting, adopting or ratifying the resolutions of the subject meeting. Akisimama kidete kuwa angali katibu mkuu wa chama cha Jubilee, Jeremiah Kioni amepuuzilia mbali uteuzi ulioidhinishwa na baraza la kitaifa la chama hicho siku kadhaa zilizopita uliomtaja Naye Kenga kama kaimu katibu mkuu. Our constitution is very clear, the Jubilee constitution. Only the SG and the party leader can call the National Executive Committee. Pesa ya kununuana itakuwako. Wale wako na bei waende sokoni, iko pale State House. And you can always go to State House with a placard saying I am worth this amount of money. They will give you the money. Kioni aidha amemkashifu vikali Rais William Ruto kwa kile ambacho amekitaja kama njama ya kusambaratisha chama cha Jubilee. William Ruto is on record as having said that he must take over Jubilee. Those attempts, the attempts that you saw culminating in the meetings that you saw of people at Sarova Hotel in Nakuru, of people who called themselves together and formed a so-called NEC. And that meeting happened immediately. The same team visited State House and met William Ruto there. Akiwa ameandamana na Jeremiah Kioni kuonyesha umoja wa muungano wa Azimio, kinara wa muungano huo Raila Odinga amekariri muungano huo utasalia thabiti licha ya kuingiliwa na Rais William Ruto. Kenya Kwanza administration has launched
an all-out assault on our hard-won multi-party democracy. There's an all-out push by the Kenya Kwanza regime to kill other parties, buy and co-opt members of parliament into its ranks, and intimidate and bully all those that resist the administration's illegal, unconstitutional, and anti-democratic maneuvers. Raila akitoa onyo kuwa huenda taifa la Kenya likatumbukia katika hali ya sintofahamu, akidai kuwa Rais Ruto anahujumu demokrasia nchini kwa kuingilia idara huru. We are witnessing an extremely dangerous trend where investigators and prosecutors have merged in our country. When investigators and prosecutors merge, Kenyans should be very afraid, because there can never be justice under such circumstances. The Jubilee that we belong to, na iko kwa roho zetu, hiyo Jubilee iko ndani ya Azimio. Halo? Iko ndani ya Azimio. Na hiyo Jubilee believes in the cause that we have started through the People's Baraza. Now the resolutions of the People's Baraza, we are part and parcel of those resolutions. Muungano wa Azimio ukishikilia kuwa utaendelea na juhudi za kuleta mabadiliko nchini. Siku za usoni zitatoa taswira kamili ya kundi lipi ndilo linaloongoza kihalali chama cha Jubilee, kundi la Kioni na lile la Kenga, kila mmoja akivuta ngozi upande wake. Henry Tende, Lookuptv. Naam, shukran Henry Tende kwa taarifa hiyo. Tukizidi kusonga mbele ni kwamba mahakama ya leba hii leo imetupilia mbali ombi la chama cha mawakili nchini LSK lililopinga kuteuliwa kwa makatibu waandamizi yani CAS kwenye mizani. Mahakama imeeleza kuwa sheria ilifuata kubuni nyadhifa hizo. Ian Keitani na tuarifu zaidi. Vuta ni kuvute kuhusiana na uteuzi wa makatibu waandamizi na iwapo nafasi hizo ni halali kisheria umefika kikomo baada ya jaji wa mahakama ya leba Monica Mbaru kutupilia mbali ombi la chama la mawakili LSK lililokusudia kufutilia mbali nyadhifa hizo. Chama hicho kilifika mahakamani baada ya tume ya huduma kwa umma kutangaza nafasi za kazi mwezi Oktoba mwaka uliopita, maelfu wakituma maombi ya kutoa nafasi hizo. Kwenye uamuzi wake, jaji Mbaru alisema kuwa sheria ilifuatwa, hivyo basi uteuzi walioomba nyadhifa hizo ni halali. Uamuzi huo ni furaha kwa mamia ya wanasiasa waliopoteza viti vyao kwenye uchaguzi uliopita, wengi wao wakiwa na matumaini kuwa watateuliwa kama makatibu waandamizi katika wizara tofauti. Miongoni mwao ni aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko, aliyekuwa seneta mteule Millicent Omanga, mbunge wa zamani wa Starehe Charles Njagu Wakani, aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala, aliyekuwa mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri na aliyekuwa mbunge wa Tarbo Caleb Kositani. Nyadhifa hizo za makatibu waandamizi zilibuniwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kabla ya mashirika tofauti kuelekea mahakamani kwa madai kuwa rais huyo wa zamani hakuzingatia sheria. Baadhi waliohudumu katika nafasi hizo ni Zack Kinuthia, mbunge wa Dagoretti Kaskazini Beatrice Selachi, mbunge wa zamani Lina Jebe Kilimo, David Osiani, waziri wa sasa wa michezo Ababu na Mwamba, na mwanasiasa mkongwe Chris Obure. Shughuli ya kupiga msasa waliomba nafasi hizo za kazi inatarajiwa kuanza, tume ya huduma kwa umma ikitarajiwa kusimamia shughuli hiyo. Na kwingineko, Jackton Odhiambo, mshukiwa mkuu katika mauaji mwanaharakati wa jinsia ama mapenzi ya jinsia moja mwanamtindo Edwin Kiprotich Kiptoo Chiloba, ametupilia mbali ombi la kuachiliwa kwa dhamana huku akifika mbele ya jaji Ruben Nyakundi Alhamisi. Wakili wa Odhiambo Madhai Maina aliambia mahakama kuwa ameondoa ombi hilo na kwamba wako tayari kusikilizwa kwa kesi hiyo tarehe 23 mwezi wa Februari mwaka huu. Odhiambo alifikishwa mahakamani wiki iliyopita alikokana tuhuma za mauaji ya mwanamtindo Edwin Chiloba aliyouawa kati ya tarehe 31 Disemba mwaka uliopita na Januari 3 mwaka huu katika eneo la Chebisas, Muiben, kaunti ya Uasin Gishu. Tarehe 8 mwezi wa Februari mwaka huu, mahakama iliamuru Odhiambo kufanyiwa uchunguzi wa akili kabla ya kufika kotini. Watuhumiwa wengine 4 miongoni mwao wadogo 3 waliachiliwa huru na mahakama baada ya ushahidi kuonekana hawana uhusiano na mauaji ya Chiloba. Mtuhumiwa mkuu ameeleza mahakama kuwa hataachiliwa huru kwa dhamana, bali wako tayari kusikizwa kwa kesi hiyo tarehe 23 mwezi huu wa Februari mwaka huu. Nikiripotia runinga Lookup, jina langu ni Abigail Shira. Naam, shukran sana Abigail Shira kwa taarifa hiyo.
Katika makala ya Sauti ya Mwananchi hii leo tunakuuliza swali, je, unaunga mkono hatua ya serikali kuwapa wanajeshi kuwapeleka wanajeshi kwenye maeneo hatari yanayoibwa ng'ombe au mifugo? Katika makala ya Sauti ya Mwananchi leo tumetembelea jiji la Nairobi kupata maoni ya wananchi kuhusu uamuzi wa rais kuwatuma vitengo vya usalama ikiwemo wanajeshi huko kaskazini mwa bonde la Ufa, na walikuwa na haya ya kusema. The decision by the head of state to send a contingent of military officers to the war-torn areas, to me, it's a no. Why am I saying no? I believe it is costing taxpayers a lot of money. We are supposed to equip the police. If you look at those bandits, there are just few guys who are appearing and disappearing. So the only thing we need that the president could have done was to reinforce the police. Reinforce the police and let the KDF do more demanding work, like the borders and everywhere. Yeah, it's a good initiative because as the days go by, bandits keep on increasing and disturbing people in those areas. So whichever ways the president can curb these menace, let him do so. Naona ni kitu poa amefanya, but pia like tuko na brothers huko au ma brothers, ensure safety au ma brothers, tunataka warudi in one piece. Sasa wakienda kuweka safety ya Kenya wanakufa huko venye tumezoea, ati wanaenda wanakufa wanabaki huko. So this time tunataka venye ameamua hivyo, our brothers and sisters wenye wameenda huko nje warudi in one piece. So apart from president deploying the KDF to go and restore peace and order in that place, I think it is also good for him to engage the local leadership from all sides, from Baringo, that's East Pokot, from Turkana, from Elgeyo Marakwet, that's Marakwet West, and also East, and as well as West Pokot. So I think it is good. Let him try and we see whether that one will work. So in my take, I don't see the KDF and the police yielding much, because after a short while we'll be back into wars. It has been tried before, and this is not the first time that they are taking up this. Haya ndiyo baadhi ya maoni ya wananchi, huku wengi wakuwa na matumaini kuwa litarejesha amani, ilhali wengine hawana tumaini lolote haswa kwa swala hili. Nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Abigail Shira. Naam, shukran tena Abigail Shira kwa taarifa hiyo. Katika kaunti ya Kiambu, wahalifu 4 wamekamatwa na polisi kwa madai ya wizi wa transformer na kuhatarisha maisha ya wananchi kwa kuwapikia vibanzi kutumia mafuta hayo. Phoebe Ong'ombe ametuandalia taarifa hiyo. Maafisa wa polisi wa Kiambu wamewatia mbaroni washukiwa 4 wanaohusishwa na wizi wa mitambo ya transformer. Hii ni kufuatia kuripotiwa kukithiri kwa visa hivyo eneo la Ndeia, kaunti ya Kiambu na viunga vyake. Tunaomba serikali iingilie, ifanye uchunguzi wa dhati, ijue hawa watu ambao wanaiba transformer wanatoa nini hasa kwa transformer, wanauza wapi. Tunajua serikali ina mkono mrefu, mtu hawezi jificha serikali. Itakuwaje wezi wa transformer wanazidi serikali? Kukamatwa kwa 4 hao kumethibitishwa na kamanda wa polisi Kiambu, Paminas Mushangi Kioi, huku akitoa hakikisho kwa wakazi wa Kiambu kwamba hakuna mhalifu hata mmoja atakayesazwa. In those areas we have combined our efforts, that is both in Nairobi and Kiambu, where we are carrying out a joint operation to ensure that those mbuluwas there, we deal with them and we ensure that also those mbulus we pour them, and when we get to those culprits we arrest them. Aidha, Mushangi amedokeza kwamba inakisiwa baada ya mitambo hiyo kuharibiwa, mafuta yake inatumika kupikia vibanzi na mengine kuuziwa wananchi bila kufahamu. Sasa anawalai wakazi wa Kiambu kushirikiana na maafisa wa usalama kikamilifu ili kukomesha visa hivyo kabisa. And the worst thing is now that is some of the fuel which they suck from those transformers is the one now being used to when you are preparing the chips. There are those chips which are prepared using that oil from the transformers.
The others, they are using it, that oil is also being used to filter the old oil. Nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Phoebe Wang'ombe. Naam, baada ya taarifa yake Phoebe Wang'ombe, tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo mimi na mwenzangu Felista Adundo, lakini katika muda usio mrefu tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Hivyo basi usiende mbali. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution, or a university, and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158, or email us on sales@lookuptv.co.ke. Karibu tena mtazamaji. Wabunge wameanzisha mchakato wa marekebisho ya katiba yaliyopendekezwa bungeni na Rais William Ruto. Hata hivyo, mjadala huo umeendelea kupokea athari za kisiasa, huku wanasiasa wa muungano wa Azimio One Kenya wakiupinga. Mjadala huo unatarajiwa kuendelea wiki ijayo kabla ya wabunge kuupigia kura. Shada Kareria na taarifa hiyo kwa kina. Bunge la Kitaifa limeanzisha rasmi mjadala kuhusu mapendekezo ya marekebisho ya katiba yaliyowasilishwa bungeni na Rais William Ruto. Mapendekezo hayo yanalenga kubadili taratibu za utendakazi wa bunge ili kuwaruhusu mawaziri kufika mbele ya bunge kila wanapohitajika. Members are encouraged to attend the sessions to ensure that their views are recorded on these very important constitutional and procedural matters that are before us. Kuhakikisha theluthi tatu ya uongozi wa wanawake bungeni, kuhalalisha pesa za maeneo bunge za CDF na kubuni ofisi rasmi ya kinara wa upinzani ambayo imeendelea kupokea upinzani kutoka kwa wabunge wa muungano wa Azimio. If maybe the government decided to bring that office of the leader of opposition, I think the opposition leader will be more stronger when he has to know that office be given by the government. Because I'm looking at it that if this government will fund that opposition, they are being enticed even not to work. So I think we don't need it now. Wabunge wa muungano wa Kenya Kwanza wameendelea kuunga mkono mjadala huo. We have NGCDF, GAF and all such other funds in the constitution so that it is a right to the Kenyan child from Turkana, from Nairobi, from the whole republic, such that any child who is aimed at joining Form 1 any time will be knowing that very well I'll be joining Form 1 because the money which I aim to be sponsored by is in the constitution. And expand this fund so that it can be able to take care of those functions that the counties are struggling with, Honorable Speaker. Huku kuipingwa vikali na wabunge wa muungano wa Azimio One Kenya, wabunge hawa wakiupinga utaratibu uliotumika kubadilisha katiba. You just can't walk here because you're a technical person and then you stand here
and you speak from the chamber. Who gave you that opportunity? And that is why we are saying we don't have to change the constitution. Let us just change the standing orders on how they can stand over there. That is where they should stand and answer to us here, because there is not plenary. And they can say as much as they want, and we can grill them as much. But to bring them with this mess here, it must get the blessing of the people, which is through the ballot. There is no shortcut about it. Mjadala huo unapaniwa kuendelea wiki ijayo kabla ya wabunge kuupigia kura mjadala huo ili kuidhinisha au kuyakataa mapendekezo ya rais. Hata hivyo, mchakato huo huenda ukakumbwa na wakati mgumu, kwani tayari chama cha mawakili nchini LSK na baadhi ya viongozi wameonyesha kuyapinga. Shadrack Kareria, Lookuptv. Mamlaka ya NTSA imeshtumiwa na baadhi ya wamiliki na madereva wa teksi za kidijitali kwa kile wanataja kama kudhulumiwa. Wakizungumza mjini Nairobi, muungano wa madereva hao wamesema kuwa kampuni kama vile Bolt, Uber na zinginezo zimekuwa zikiwanyanyasa. Gladys Masharia na taarifa hiyo. Wakizungumza mjini Nairobi, viongozi wa chama cha madereva wa usafiri ya kidijitali wa teksi sasa wameipa mamlaka ya NTSA siku 7 kuwajibika na kuhakikisha kuwa maslahi yao yanatiliwa maanani. Viongozi hao wameilalamikia kile waliokitaja kuwa kunyanyaswa na wamiliki wa magari hayo wanaowalipa mshahara duni. Tumefika mahali tunaomba serikali ya kwamba, kwa sababu tunajua saa hii washachukua ushukani wa serikali mpya, na kila ofisa katika kila ofisi ameweza kuchukua kiti yake katika serikali. Tunawaomba mambo yote waliotuahidia ya kwamba wataangalia mambo ya online drivers, kuhusu mambo ya price, kwa sababu tunaumia kwa bei. Gari tunanunua pesa mingi na tunatoa ushuru mingi tukinunua gari, then tunaiweka kwa biashara ambayo tunapata less than $1 kwa mteja mmoja. Kulingana nao, baadhi ya sheria za uchukuzi zinazowekwa mamlaka ya NTSA zinawanyanyasa, huku sasa wakitaka mamlaka hiyo pamoja na serikali ya kaunti ya Nairobi kurekebisha baadhi ya sheria hizo ili kuwawezesha kujidumu kimaisha. We are hereby therefore we will wish to address you now as follows. 1, that we drivers and car owners wish to give a 7-day notice to NTSA to withdraw the license that was issued to Bolt, specifically for total non-compliance of the TNC rules 2022, and to sanction all the other non-compliant apps, namely Uber, Little, Faras, and Hava, and ensure that they fully comply. Madereva hao vilevile wameeleza kati ya changamoto wanazokumbana nazo na kuitaka serikali ya kitaifa kuwajibika na kuhakikisha kuwa makampuni hayo ya uchukuzi hayawanyanyasi. Nikiripotia Lookuptv, jina langu ni Gladys Masharia. Na kwenye spoti, bingwa wa Afrika wa mita 100 Ferdinand Omanyala ameandikisha rekodi mpya ya kitaifa kwenye mbio za mita 60 nchini Ufaransa. Bingwa huyo wa dhahabu kwenye mbio ya Jumuiya ya Madola aliandikisha rekodi ya muda wa sekunde 6.54. Bingwa wa Afrika wa mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala amevunja rekodi ya kitaifa